வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் தென் யூனிட் 9 எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்ட் 3 தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி we have to complete part 1 and 2. தென் பார்ட் 1ல தென் செமிகண்டக்டர் டிவைஸ், அதாவது டயோட்ஸ், தென் ஜங்ஷன் டயோட்ஸ், தென் ரெட்டிஃபிகேஷன், தென் ஜெனாட் டயோட் அண்ட் லைட்டிங் எமிட்டிங் டயோட், அதுலேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா தென் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர்லேருந்து காமன் பேஸ், தென் காமன் எமிட்டர், தென் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன், அதோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஸோ அதை பார்க்காத நண்பர்கள் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதையும் பார்த்துருங்க. ஸோ அப்போ தான் கண்டினியூவேஷன் புரியும். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we have to discuss about the two topics from electronics. One is then static characteristic, then another one is transistor as amplifier and oscillator. So mainly we discuss about then first one, then static characteristics. Okay, so definitely ஒரு question வரும் அதில் இருந்து. So then question 1, in a common base configuration, the input characteristics are plotted between which one is among in common base. அப்போ in common base characteristics ல என்னென்ன வரும்? அப்போ the emitter current, that is input, is plotted between then base emitter voltage for constant common base. அப்போ which one is correct option? Option B is correct. Okay, then emitter current and base emitter voltage. So இதுக்கு ஒரு flow chart மாதிரி நான் ரெகுலர் கிளாஸில் போட்டிருப்பேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா we can easily understand. ஸோ டெஃபினட்டாக இது மாதிரி ஒரு டைப் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அங்கே காமன் பேஸுக்கு பதிலே என்ன கொடுப்பாங்க? சம்டைம்ஸ் காமன் கலெக்டர், காமன் எமிட்டர் கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு what is the input characteristic கேட்கலாம். ஓகே, then question number 2, in transistor then output characteristic for CB configuration, which one is? So the slope in the output curve as mostly that should be active region is related to the output resistance. Appa the correct option will be output resistance. Okay, so the slope in the output curve active region is related to output resistance. Okay, so question number 3, the typical input resistance of CB transistor is the correct option, then very low, the tens of ohms. That should be a nearly very low now. Sometimes in the value கேட்பாங்க, that should be a 20 to 50 ohms. Okay, the input resistance of common base transistor is very low. அப்போ what is their value? Then 20 to 50 ohms. இதை கேட்கலாம் sometimes. So in CE configuration, the input characteristics resembles it's only easy one. Then CE, that should be a common emitter, input characteristic is like a forward bias diode. அப்போ the option will be 4. Sorry, B. Fourth option B is the correct answer. So the cutoff region in a transistor occurred. எப்போ cutoff region நடக்கும் on transistorல? Only reversed bias. Which one is correct? Both junctions are reversed bias. Okay, அப்போதான் cutoff region occurred both the junction and reversed bias. This is the most important. Okay, then question number 6, in output characteristics of CE transistor, the collector saturation current occurs when? Saturation current எப்போ occur ஆகும்? எப்போ occur ஆகும்னா that should be a emitter voltage வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும், then base current will be larger இருக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த டைமில் தான் என்ன ஆகும்? saturation will be occurred. அப்போ என்னது? then emitter voltage, where is that? அப்போ here there is a emitter voltage. அப்போ emitter voltage is high, அதே சமயம் base currentம் ஹையாக இருக்கு. அப்போ which one is correct? This one is wrong, but this one is right.
there should be an emitter voltage, there should be a small or low, ரெண்டுமே ஒன்று தான். அப்போ the correct option will be C. Okay, saturation current will occur, there should be the emitter voltage is low and base current is large, or sometimes low or high or small or large. Okay, அது மாதிரி கொடுப்பாங்க, so don't confuse it. Okay, so the leakage current that should be a flows for when, so that should be a then ICVO VO is leakage current from collector to base with emitter open. The correct option will be B. Okay, collector base junction is reversed எப்போ when emitter open. அப்போ then collector base open எப்போ then collector base junctionல reversed bias இருக்கும்போது the leakage current flows. Question number 8, the typical current gain beta in CE configuration in the range, the correct option will be 20 to 500. So then beta is usually lies between 20 to 500 in CE configuration. So most important in the topic, definitely question varo. So these are all the direct questions. So in CB configuration, the current gain alpha is equal to which one is, that should be IC by IE. The option A will be correct. So அதே மாதிரி பீட்டாவும் கேட்பாங்க, then gamma கேட்பாங்க. So beta for which one is common emitter, gamma for common collector. So இது நான் டேப்லேஷன்லேயே போட்டிருக்கேன் கிளாஸில், ரெகுலர் கிளாஸஸில், அது you can easily understand for that. So for a transistor in which active mode the relationship between alpha and beta, the correct option will be A. So sometimes இதுக்கு inverse relation கேட்பாங்க, அப்போ alpha is equal to beta by 1 plus beta. Okay, sometimes அது கேட்பாங்க inverse relation. So this is option A for relationship between alpha and beta. Then inverse கேட்டாங்கன்னா then alpha is equal to beta divided by 1 minus beta. Okay, regular classல நான் சொல்லியிருப்பேன். So in CE output configuration, the yearly effect is observed. எப்போ நடக்கும்? In common emitter output characteristic, the yearly effect is observed. That should be yearly effect causes only a collector current with respect to then emitter voltage. Appa the correct option will be B. There should be increase in collector current with increasing emitter voltage. So appa yearly effect causes as small rise in collector current with emitter voltage. Appa option B. So in the cases la enna nadakum, the emitter output characteristic, the yearly effect is observed. Okay, so then question number 12, the static characteristics are measured under, it should be a direct question, that should be then DC conditions. Okay, then static characteristics are obtained under steady DC current. Okay, so these are all the expecting question from the topic, then static characteristics. Okay, then remaining then a transistor as amplifier and a oscillator we discuss in the next classes. Okay, then meanwhile we have to conduct regular classes and test batches. For those who are willing to join, contact through WhatsApp. So the WhatsApp and Telegram link will be given in the description. By using this link to join WhatsApp and Telegram. So if you have any queries, we have to contact through WhatsApp. Okay, and meanwhile we have to download the DPN Academy for test batches and regular courses. The link will also given in the description. By using this link we have to download from the Google Play Store. Okay, and install in your mobile. Okay, then அதே மாதிரி இப்போ 10 யூனிட்ஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அண்ட் கொஷின் பேங்க் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதை வேணுன்ற நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், யூ கேன் கெட் த டீட்டெயில். ஓகே,
We meet in the next classes. Okay, don't forget like this video and subscribe our channel for further updates. Okay, thank you.